Good morning, and it's a pleasure. Lipay ko kay kitagaan na pud kog chance ni Lord to share the gospel kaniyo. It's not me who speak, it is Him. So, yes. So, before we start, nasaan na to? Ayun. Let us first read the verse. Leviticus chapter 11, verse 44. Yes. For I am the Lord your God. You shall therefore sanctify yourself, and you shall be holy, for I am holy. Neither shall you defile yourself with any manner of creeping things that creep upon on earth. But as he, 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, but as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, for I am holy. Okay, so let's bow down our head, brothers and sisters. So let us pray. Yes, Father God, we thank you for this day. We thank you for your word. We thank you, Lord, for reminding us to be holy, Lord. We thank you, Lord God, for your word that guides us always. Thank you for reminding us. Thank you for your love towards us, Lord God, that you keep on reminding us to be holy, to be like you. This day, Lord, ihatag ko nimo, Lord God, kining altar, Panginoon, that you may speak your word through me and let all your people be blessed as what you want, Lord, to speak to them, Lord. Let it be according to your word. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, kanine, no? So, I have already shared this topic sa Talamban. That was last June 27. So, Saturday ato, before mag-Father's Day, kay June 28 man to ang pag-celebrate nato sa Father's Day. So, gishare na din ako sa Talamban, but I was a bit sad. Kay, the Holy Spirit is speaking that this is very important. But I was sad kay gamay ra ni attend. But who would have thought that Mommy Grace will reach out to me and said, Sis, ikaw ang mag-share after ni Sis Jing. So, di ba? So, wala jud ka ng ang word of God yun, ang pulong sa Ginoo, di jud makagawas unless dili mabuhat ang iyang purpose. Di ba? Okay. So, we are in the last days, brothers and sisters, di ba? As we can observe, there's a lot of various earthquakes around the world. Venezuela, we witnessed how they suffered for that earthquake. Even here in Philippines, Pastora Gracelyn experienced it. Kakusog sa Linog. And there's a lot of incidents happen, shooting. Who would imagine a bata na kaya mamusil? Maging kalos ang heart na mamusil sa mga classmates or mga schoolmates. Then there's a lot more. Karon, na-suspended ang klase kay ang volcano na po, nag-erupt, then may ashes. There's a lot of threat sa atong kinabuhi na po acid rain. Murang mag-uulta, no? Wala na dyan ka ng nindot na news dire sa kalibutan. Unya, makuan pa ta kay ang atong government. Magsige na tag kahulop, magsige na tag huna-huna, Lord, ngano man ni? Like, ngano ang corruption, ni-rise up na, makaingon ta, wala dyan tayo laing hope, kundi si Lord Rajud. So, let's read 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. But know that in the last days, perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of
pleasures rather than lovers of God, having form of godliness but denying its power, and from such people turn away. So, sa dihang wala pa nato na experience kaning kagubot, naana ang Word of God, nag-remind that this will happen. Kani ang mahitabo in the last days. And dili na ta, ang ayan, ma-shocked, no? Na nganong nahinabo ni, because ahead of time, giingnan nata ni Lord through sa iyang mga disciples na this will be happen. Kaning mahinabo jud ni. So, we are called to be holy. So, how sure I am? How sure ka, sis, nga God called us to be holy? So, if you will read the Bible from top to bottom, you will see that God is calling us to be holy. No? So, in Leviticus chapter 11, verse 44, he says, "For I am the Lord your God," di ba, gibasa na niya, "You shall therefore sanctify yourself, and you shall be holy, for I am holy." And in 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, "But just as He called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, Be holy, for I am holy." So, balaan jud ang Ginoo. Di jud ta ka kuan niya, because He is really holy. Pure, limpyo kaayo si Lord. In 2 Timothy chapter 1 verse 9, it says, "He saved us and called us to holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time." Hebrews chapter 12 verse 14, it says, "Make every effort to live in peace with everyone, and to be holy again. Without holiness, no one will see the Lord." Amen? Again, no one will see the Lord without holiness. So, klaro. So, have you heard the word deworming? Nakadungog na mo ang deworming. So, deworming, basaon na lang nako. So, deworming means is the administration of medication to eliminate parasitic worms such as roundworms, hookworms, tapeworms from the body of humans or animals. It is critical health intervention to prevent malnutrition, anemia, and stunt growth caused by parasites. So, last Sunday, no, kay ang inyong naasa inyong atubangan kay teacher. Nya ang karon kay kanang makita, ha? Dili nurse ay. Katong naasa kuan ba sa barangay hall mag-assist sa mga oh, kanang mag-assist sa mga magpa-inject ng mga bata. Bitaw, no? Okay. So, worms or parasite is a threat to a child. Mao na ang ning kamot ang DOH ug ang World Health Organization na makuan ni kanang masolusyonan ni, no? So, they are the reason why why the reason even a child eat well. So there's mao ni ang rason nga bisan ang bata lami siya mukaon, nindot siya mukaon, magana siya mukaon, pero dili motambok, dili mo dako o dili mo taas, dili mo bugat ang iyang lawas. So, children at the age of 1, naigo na si Kate. So, they started to have deworming. They have given medicine to those, tatagan nila ang medicine ng mga bata para ang mga worm ugawas. Okay, so also in our Christian life, brothers and sisters, we must be aware of a spiritual worm or parasite. The Bible didn't mention parasite. Wala, bispan nimo pangitao dire, wala jay parasite, no? But it mentions sin many times. And I believe that sin and parasite are the same. So, pareho sila. They are hindrance to our spiritual growth,
and our soul's overall health and wellness. So, sa atong Kristohano na panginabuhi, ang sin, mura siyag parasite, niya mao ang muguba or mao ang rason nga nung dilita katubo. Makaingon ta, everyday man ko magsimba. But, everyday ko magsimba kay simba ko dito gi-invite ko dito sa akong amiga niya, diri nag-invite. Sige siya ko a Bible study niya, wala ra gihapon ni tubo. Ngano man? Because we are not aware sometimes of spiritual worms na nabilin pa sa atua. So, spiritual parasites or seed, basahon na lang nako kaya nga kung murag na unsa naman niya kung kuan PowerPoint. Okay. Spiritual parasite or sin nagrepresent siya og sin represent persistent sin kanang pag sinalasala. Then sometimes ang uban unrepented sin, wala ta kahibaw, wala nato na repent. And then unrenewed mind, di ba? Unresolved bitterness na apa di ita kanang gihipos. Unforgiveness, pride, generational curse, past trauma, jealousy, bitterness, addiction to games or social media, di ba? Young people o bisang adult. Then idolatry, no? Idolatry. Dili man ang idolatry nato sahay, di ba? Dili ang kanang rebulto. Kay Christian na bata. O sahay na ang cellphone, uyab, di ba? Even ourselves. Mahimo natong idolatry kay gwapa ko. Di ba? Na gwapa ko. Nya, even po ang atong negosyo. Business ko eh. Or sometimes atong profession. Kay nurse ko eh. Di ko kay engineer ko ay ko bigla. Ana, di ba? Ana jud. Ay, di ko nagpaigo ha. Wala ko nagpaigo ha. Tanan rabat to na profession. Dili nga na akong husband man. Di ba? Okay. So, sometimes po, kanang beliefs na sa ato na gikan pa sa atong kanang kalululuhan. Ayaw, oy, di ko ni kay mutuo kay simba ko. Ana, di ba? Kanang mutuktok dai simba ko. Usapod na. Sometimes white lies. Di ba? Kay white lies, uy, ang white lies nindot na. Mabuwa ko para malipay siya. But it said, hurt me with the truth but never comfort me with the lies. Charot. Di ba? Di ba? Nindot jud ang magsulti kag truth, di ba? So, kani, sahay pod ungodly relationship. Kanang naibog ko niya good kay unsaon man bisan nagdili Christian oy kay siya paro good siya pa lang katong nagpa-experience na ko ining klaseng gugma, di ba? Di ba? Ana di ba? Kanang ungodly niya. Gwapa jud siya. Kanang di ko ka-resist sa iyang beauty. Di ba? Ana na. Then lifestyle. Katubitaw na, magpa-color ka sa akong buhok kay para wow jud ka na. Lifestyle na to, patato, sahay, pataas sa ilong. Sapod na, napoy Christian nga na, oy, kay gwapa dya, mo at bangta, may ingnon lang, unsa maning Christian, oy, bati manig daguway. Dapat daw, Christian gani, gwapa, pod gyapon. Nga na, nguban. And etc. Napad po isa, kadong simple lang at tubag-tubag sa mama. Kanang mutubag sa mama. Di ko nagpaigo dire ha. Kanang example ra niya. We don't know. It's just a simple tubag ra sa atong mama. We don't know that as time goes on, kay mura na siyang parasite. Once mabuhat na nimo, bisag gamay la, pagkadugay, magkadako, at until such time, ang honor nimo sa imong parents, gikawat na, nawala na. Unlike, sugad po gyap sa relasyon, nang naa kay workmate, unya, naibog kaniya, nya, wa ka nagsulti sa imong asawa, nya, simple patago lang sa reply, magkadugay, makaguba sa inyong pamilya. Mauna ang parasite. Sa simpleng nga butang na dili nato mahunahunaan nga sala, himuon na sa kaaway nga dako. Kung dili ta vigilant o di ta maglantaw, di ta magbantay. Di ba? So,
Those are the things kanina ako na-mention. Those are the things that we take lightly, thinking that it will not cost us without knowing that it is slowly consuming us, leading us to greater sin and destruction. Diha man magsugod. Simpleng kupit sa kanang pitaka sa asawa, o simpleng kuha sa, basta, magkadako, mangawat na. Diba? So, una, 50 ra, tikadako, 1,000 na. Diba? Good. So, mauna. So, even if we attend every Sunday, still we're not growing mature and fruitful Christian. So, mauna, brothers and sisters, na God is reminding us about this. Diba? Ayaw mo kasuko kung mauni ako gi-share because this is the Lord wants to tell us. Diba? Dili man ta pwede nga, kanilang ako gay na Bible kay, ang naa diri love lang. Uy, ay ta diri ka nang isog kay, kuan man tani ka nang mangisog man diri si Lord, iskipan ra ni nako. No, we cannot skip the word of God. It will accomplish whatever it want to accomplish. Buhaton sa Ginoo. And naaman ta sa church, di ba? Katong sa una ni Ana, si Ruth, nagsulot ko, putig sini na, putipog kani. Ni Ana si Ruth. Nga no magsulot kayong Ana? Kay mag-church raman ta. Dili man ta mag-doktor-doktor. Hi Ana ako ni Ruth. Di ba? So, nakaunaw na ko, sakto man pod. No? But, don't we know na the reason why naata diri sa church, kay dili ta inon perfecto, naata si diri sa church kay gusto nato i-assess ta sa atong physician. Kinsa ma physician nato? Si Jesus. Gusto ta i-assess ni Lord, gusto ta tabangan ta ni Lord manginabuhig matarong. Di ba? So, this is what the Lord wants, that His people muduol niya, humble niya, because He is a loving God. Diba? The reason why He rebuke us, He correct us, because He loves us. The reason why He warned us, because He loves us. So, in order for us to be free from spiritual worms, we need to have spiritual deworming. Hala, unsaon man sis ang spiritual deworming? Okay. So, here it is. Spiritual deworming. So, it is washing away the sin through the blood of Jesus, cleansing the soul, removing the old nature, and filling with the life of God. So, spiritual deworming, kay atong i-wash away atong sin through blood of Jesus. Kay we cannot erase our sin alone. Diba? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. So, removing our old nature, kay kaning sala nato nga, bisag gamay ra ni na worms, buhat pa na sa atong old nature, na wala pa katarong. Remember, brothers and sisters, again, I will tell you, God is holy. Maatubang taniya, puti siyang sininaan, but kita, na atay gamay na dat is dili lagi hapon dawat sa iya. Because He is holy. Diba? But praise God that He is a forgiving God. He is a loving God. So, letter D, okay, so tagsa-tagsaon nato ang word na deworming, no? Letter D, denounce and turn away from sin. Diba? Denounce. Isulti kang Lord, kay Lord, dili ko ganahan aning sala. Like hate to sin. Hate, masuko ka, malagot ka magkasala. Because God is, dili si Lord gusto na half-hearted ta sa iya. Na, Lord, kanira akong sala nga ihatag, nga i-confess ni mo, kaning usa kay, di jud ni nako buhian, Lord, kay, kani siya, mag-forgive ko, ani, kay wala ramang ko tagda. Pero kato siya, kay gipaulawan jud ko, Lord, di jud ko mo forgive. Sahay na ataing ana, di ba? Nya, di nato ihatag fully kang Lord. Magpilit pa jud ta, no? Magkuan patagkuan, di kay napa jud ko kasuko, di ba? So, dili na gusto sa Ginoo, kay mauna ang mo
destroy sa ato slowly, hinay-hinay. Mao na ang mo distract sa ato spirituhanon. So, letter D, denounce and turn away from sin, palayo sa sala. Palayo sa sala. Then, Proverbs chapter 28, verse 13, whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Diba? Ang Ginoo kay willing rajud si Lord. Willing rajud si Lord mo forgive sa atua. Willing rajud si Lord mo dawat sa atua. Then, letter E is emptying yourself and be filled by God through faith. So, di ba sa dihang magkuan ka, kanang mag-i-denounce na nimo imong sala, you have to empty yourself. Like, you have to bear the cross. Di ba? You have to follow Jesus. Ana dire sa Galatians 2:20 it says, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ live in me. The life now I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and give Himself for me. So after nimo ma-turn away sim, dawata na si Jesus, ang imong sala na upod na namatay niya. Di ba? Og ang imong kinabuhi, isalig na si Jesus lamang ang tangi, di ba? Maura siya ang makaluwas nato. Then, letter W is washing away your sin with the precious blood of Christ. So in Hebrews chapter 9, verse 22, it says, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. So we really need good ang blood sa Ginoo. Diba? For us to be forgiven. So, that's the reason why Jesus Christ suffered on the cross. Nigawas ang dugo sa iyang lawas. Aron maluwas ta. Because we alone cannot have that salvation. It's only Him who can give us. Diba? Musulod na ang John 3:16. For God so loved the world na gi-sacrifice ni Lord ang iyang alang nato. Kay kung kita, maluoy ang Ginoo na kita mismo magdala sa atong sala sa cross. Diba? That's the love of the Father. Na even ang iyang anak na wala may gibuhat na sala, His very dear love na anak, sacrificed for kini, for sa ato, di ba? Who we are sa Ginoo. But that is His love. That is His love for us. Now, pag mawash na ta sa blood ni Jesus, dili na ang imong sala, dili na si Kim, dili na si Micah ang makita sa Father, kundi ang si Jesus na. Kay ang dugo ni Jesus, mauna ang nilat, lakaw-lakaw diha sa imong lawas, ang dugo ni Jesus. And then, saan nata to? Oh, deworming mo? Oh, nata? Obeying and doing the word of God. So, in Joshua chapter 22, verse 5, but be very careful to keep the commandment and the law of Moses, the servant of the Lord, gave you, to love the Lord your God, to walk in all ways, to obey His commands, to hold fast to Him, and serve Him with all your heart and soul. So, kadaghan na inigi ingon ni Lord, love God above all things. An ana pa si Lord, He who loves me will keep my commandment. So, letter R, renewing of mind. So, ingon sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, gi-advise ni Lord o gi-kuan ni Lord na mapalayo ta, renew atong mind, ayaw ta pagsunod sa pattern sa kalibutan. Unsa man ang pattern sa kalibutan? Unsa man ang makalibutan ng butang, di ba? Mao na gi-kuan ni Lord nato, i-renew atong mind. Kay the more ta na entangled dito sa world, the more nagkaguba ang atong espirituwanon na kinabuhi. Di ba? Sahay man pod usa na Christian ta, no? Pero mo compromise ta sa atong mga workmates. Kuyog rasa, oy. Ikaw man, kay buutan man siya,
sugot ka. Pero wala ka di ay nahibaw, gidala na di ay ka dito sa Tagaytagay, gidala na di ay ka sa katong jugs, di ba? Disco or unsa na. Na-compromise na ang imong Kristohanon. Then, letter M, meditating God's word and promises. So keep, in Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So tinuod ni, no? If we meditate the word of God and His promise, kay murag ma-energize ta. Ana pa sa testimony ni Brother Chapet, while nagamotor daw siya dito sa bukid. And kanunay siya, nianap daw iyang kauban niya. Kinsay mong kauban? Actually, kanang trabahoan nila, gipakuyog ko ni Kim. And ni atumi sa South, sa pinaka-last na part sa Cebu City, sa Cebu, dito sa South, ni adto jud mi sa asa to? Sa Sambuan, ni adto mi. Then nakaingon jud ko, maudi ay ni ang sakripisyo sa akong bana. Na mo ang ingon ra ko, ole dayon. Pero ole dayon. Pero dihang pagipaukuyog ko niya nakaingon ko, han kung dili ka kauli okay ra jud. Ngano, na-witness naman ko ang kanang ana-ana niya, nagsuka-suka pa si Kate ato. Yung na-experience na ko na dili lalim. So kato, balik ta kang Brother Japet, while naga-drive siya, nakaingon, always niya ginameditate ang goodness sa Ginoo sa iyang kinabuhi. And imagine, atuan nila Kim, everyday sila mo adto. So ang kanunay, gimeditate ni Brother Japet ang goodness sa Ginoo sa ilang kinabuhi. And praise God, he is always arriving home safe and sound. Diba? So, muna, if we meditate the Word of God, we are active. Active atong mata, energized pa ta, nabisag mo tumbling ang iyang motor. Praise God, ragyapon. Diba? Ka naman, kay buhi pa siya. Diba? As long as we still breath, praise the Lord. Diba? Okay, hala, gisipon ako. Okay, letter I is indwelling the Holy Spirit to guide you. So, muna. Romans chapter 8 verse 11, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from dead will also give life to your mortal bodies. So, anak diba, the spirit is willing but the flesh is weak. But when we are filled with the Holy Spirit, we are guided by the Holy Spirit. Dili ta makabuhat og sala, diba? Kay ngano, ang Holy Spirit kanunay mag-remind sa ato na uy dili man na sakto, dili man na maayo, di ba? So that's it. Then letter N, new creation in Christ Jesus. So mahimo na kag new creation, balik. As in new creation na kay sa una na pa man kagamay na worms. Nya karon kay gi-regenerate ka na sa Ginoo, bag-o na ka igsoon. So therefore, kana 2 Corinthians verse 5 chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is the new creation. The old has come and the new is here. Sorry. Letter G, growing in the grace. So, sabutamol naman ng new creation in Christ na okay. Pag nanata sa Ginoo, maka-observe man ang atong mga ang tao sa gawa sa paligid. Murag, dati lagi mo inom ko, karon din na lagi ka. So makita ni na naay kalahian sa imuha, naay kausbanan imong mama makay. Dati mo tubag-tubag lagi niya, karon butan man ni akong anak. Manglaban naman, di ba? So that's it, brothers and sisters. Then letter G, growing in the grace and knowledge of our Lord. So, in 2 Peter chapter 3, verse 18, it says, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. So, if we are already kanang nadi-warm na ta, musulod po diha ang imong paglago sa Ginoo. Mo-grow na ka, kay wala naman kay kuan good. Kanang, wala na kay parasite. Wala na worm sa imong lawas, di ba? So, mo follow na ang imong pagtubo diha sa Ginoo. So, brothers and sisters, let me tell you this. The world will pass away. So, Jesus is coming in the days or in hour we do not know.
just like in the days of Noah. So, dili ko nang hadlok, brothers and sisters, no? But this is the reality. This is the truth. Now, we say that, dili ko mo basta sa Revelation, oy, kay mahadlok ko. But brothers and sisters, this is the reality that we have to face, and we must be ready. Jesus is coming again in days and hour we do not know. Just like in the days of Noah, people are busy eating, drinking, marrying, working. They are unaware of the flood. So sahay manggod sa atong Kristohanong kinabuhi, salig rata, Christian naman ko kanang magsimba man ko, salig na ta. But we are not mindful na naapadi ay ta kanang mga pagkukulang sa Ginoo, naapadi ay ta lapses sa iyaha. No? Again, brothers and sisters, God is calling for repentance just like in the days of Jonah. And God is reminding us to be prepared and be ready just like the wise virgin in the parable of the 10 virgins. Yes, brothers and sisters. Si Lord, He is holy good. And He is telling this to us to remind us. Now we should be vigilant, brothers and sisters. We should always assess ourselves. Asa na ba ko sa Ginoo? Unsa pa ni dapat tangtangon sa akong kinabuhi? Unsa pa ang dili makahimaya sa iya? We should always assess, brothers. Ayaw tagtulog-tulog. Sahay manggod kita na pagkakristohanon, no? Ako, dili ko nagkuhan kay, maigo mapud ko. Ako mapud ko una aning maigo, good. Nang basa ko, Lord, good. Ako, good ni. Igo, jud ko. Unang mo hilak, una mo igo. Sahay manggod, di nata ka basag Bible. Nang, mao na atong day, dili productive. Kay maimbis, unaw nang pagbasa sa Bible, mao naman tag duwa sa cellphone, mao na tag lantaw unsa nang kuan karon update sa news unsa nang nahinabok ang Duterte. Ana man na. 'Di ba? So napulyot na hinuon atong mind sa mga things na way kabuluhan. We are looking at the others' sin. We are looking at the others' failures, but we are not looking sa atong sarili, sa atong kaugalingon na asa na bata, na nabatay kuan, asa na ta sa Ginoo. So na ako i-share ninyo na kuan, let me share, charot, Pastor Weldon. Na ako i-share ninyo na akong damgo, that was a year ago. Nag-dream ako, yehey, akong damgo kay end times. Nganong nagdamgo ko ato kay always may mag-Bible study nila Brother Vincent, niya mag-storya me about ng end times. Dili to fear us ha, to be prepared kay mo nang naa revelation, kay gipadayag na sa Ginoo aron maandam ta. So, nakatulog ko ato, then nagdamgo ko na I was blowing a trumpet. Yes, gold na trumpet na dako. I'm wearing white na robe. And I saw Pastora Dorothy having the same also. Na siya white na robe, na siya horn, na siya kanang trumpet. Then, naami torch na duha. Ang uban, kanang nakita na ko, hayag kaayo ilang torch, and even Pastora Dorothy. But I saw myself sa kilid, ang akong light, ang akong torch, nag-ana-ana. Yes, kulang sa battery. So, dili siya, di ko maingon na kanang, pero dili to kanang, di man sa oil, kay torch man to ako kahibaw ko nun sa, basta torch ang ako ang ako nag-ana-ana pa, then kang Pastora Dorothy, steady, hayag. So, nakuan ko na, dito sa akong damgo, sakit kayo sa dughan. Kay nakadungog kog sigig, saba na ang place. Na napay mga kadungog pa kog thunder, saba na ang place, then naana siya. So ako, wala nahadlok ko. Napangato ko sa kilid, nagsigi kog ingon, ayaw sa Lord, abot. Yes, that's my dream, brothers and sisters. Dito sa akong damgo, nakita na ako akong kaugalingon, di pa ko ready. Ayaw sa Lord. Mao akong damgo. Then, at that moment, nakamata ko, naghilak pa ko, nagkurog pa akong tibuok lawas. Kay kung atong time ni abot jud si Lord, di jud ko ready.
mo to, nag ano ko sa Ginoo na self-assess na ako akong kaugalingon niya, hala, ani pa di akong Kristohanon, no? Nya, basin mo ingon mo, ikaw racist, kay kuan man. Imo man to damgo. Una-una, brothers and sisters, wala mo sa akong damgo, ha? Wala dyan mo sa akong damgo dito. So, tanan-taan ni mag-repent. Di ba? Wala dyan mo ka-appeal dito. Pastor Dorothy pala akong nakita. So, bitaw, jokingly aside, no? Mao to ang gipadayag ni Lord sa ako, gipakita niya kung asa ako sa iyahang posisyon. So, brothers and sisters, no, So, mga brothers and sisters, no, ngano man, na hadlok ta, inigsultion na ang end times, sultian na ang tribulation, rapture, mahadlok ta, because we are not ready. Mauna ang rason, but if we are ready, ay, sirit na yun, di ba? Mukwan dyan tayo na yun, asama na. But if we are not ready, if we know ourselves, because I do not know you, the inside you, only God knows who really you are. God only sees who you are. And even me, si Lord na ang makakita sa ako, di ba? So, only you can assess yourself. Kunain ka. So, brothers and sisters, na ako'y kuan ninyo ng pangutana. Can we pause for a while and have self-reflection? If Christ will come today, are we really ready to face Him? Kaya ako, kahibaw na ako sa akong tubag na dito sa akong damgugod. Yes. Are we really ready to face Him? Check ourselves, brothers and sisters. Lantaon na to. Sa atong pagka-Kristohanong kinabuhi, or asa na ta sa Ginoo? Nagsiga pa ba ang atong suga, ang atong lamp? Or basin gitago na nato ang atong lamp sa world aron dita makita sa uban? Diba? Asa na ta? Kung moabot siya karon dayon, makaatubang bata niya, diba? That's the reason why nga no, mahadlok ta kay dili pa ta ready. Mahadlok ta kay naapa nakita, naapa nato unrepented sins, naapa nato mga dili gusto mabuhaton pero mabuhat nato. Diba? Niingon si Lord sa Ezekiel chapter 18 verse 32. Basahon na lang nako. Niana si Lord, I have, di ba? Yes. Okay. So, when we have sins, when we are still not worthy sa tubangan sa Ginoo, ang Ginoo puti kaayo, pero kita, unsa man natong sinina, di ba? And whoever is not holy will never see God. Nakakita kang Lord, dita holy. Whoever has sinned, dili makakakita sa presensya sa Ginoo. So muna, brothers and sisters, mauni ang gusto ipasulti sa Ginoo sa ato to be ready because He loves us. Automatically, even if we are Christian, if we are not working, if we are not doing sa atong kanang, yes, we are saved by grace, but we need pud gihapon i-work out ito na moasarata ka sa kang Lord. No, Lord wants pud our obedience. Need ni Lord ang atong obedience. So automatically, even if we are Christian, if we are not worthy sa iyang mata, we will be called nito. Maingan si Lord, depart from me, I will never know you. Diba? Naana sa Revelation, ingon siya. And then if we are not having the holiness and the righteousness of God, automatically we are dead. But, ingon si Lord sa Ezekiel chapter 18 verse 32, for I have no pleasure in death of anyone. So dili si Lord nalipay na may mamatay na isa, duha, tulo. Dili
dili niya gusto na nay mamatay usa sa atua. Ingon niya, so turn. Usa nga turn? Usa iyang giingon, unsa yung turn na iyang gusto? Turn away sa atong wickedness. Turn away sa atong sala. Turn away sa atong wrongdoings. Turn away and live. Manginabuhi ka. Ingon pa si Lord, if my people, which are called by my name, kay bawman mo ani, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Si Lord always willing to help us, to reach us out, to forgive us, nga no madili ta mo doon. Di ba? Let go of that pride, brothers and sisters. Let go of it, including me. Apil ko ani. Igupod ko ani. Let's draw back to God. Ingon diri sa James chapter 4 verse 8, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Diba? Mo anak ka, Lord, are you willing to forgive me? Yes! He is more than willing. Lord, dawat pa mo ba pa ako? Yes! He is. As long as there is chance. Kaya nga, ang usara rason nga, wala tay chance na katong patay na ta. But as long as we are still breathing, as long as di mata pata sa Ginoo, naapay chance igsuon. As soon as mo wake up ka, makasinghot ka sa oxygen nga gihatag niya nga free, there's still a chance. There's still forgiveness. There is still mercy. There's still grace. And that is our God. And that is why, the reason why He share us, He wants us to share this word because He loves us. And He wants us not to mapalayo sa iyaha. He wants to wake us up. Mata, mga anak, paduong na ko abot, andam na baka. Diba? So, let's all stand, brothers and sisters. Let's pray. Let's offer ourselves to God. Let's dedicate ourselves to God. Ihatag natong tanan na parts nato sa iya. Gikan sa ulo, hangtod, lapalapa. Ihatag sa Ginoo. Ihatag sa iyaha. Because He who created us, kinsa man ang nagbuhat sa imong hunahuna, kinsa man nagbuhat sa imong tinga, ilong, nose, asa man nira, tiil, iyaha na. Gikan sa iyaha. Wala tay kaingon ato It's all for Him. So watay karason na gwapa ko because it is Him who made us gwapa. Diba? Okay, brothers and sisters, let's raise our hand. Ibutang nato sa atong ulo. Yes, loving Heavenly Abba Father, we thank you, Lord. We thank you for your love. Lord, nakita ka sa sulod sa akong hunahuna, Lord, sa akong ulo, Panginoon, Lord. Nakita mo akong mga thoughts, Lord, akong minds, Lord. Nakita ni mo, Lord God. Lord, cleanse me, Lord. Clean my mind, Lord. Renew my mind, Lord. Na akong mahunahunaan lang, Lord. Puro si imong gugma, Lord. Imong kaayo, Lord. Tangtanga, Lord God, ang mga hunahuna na dili makalipay kanimo, Lord God. Dal ako, Lord God, sa imong mga pulong, sa imong promises, Ginoo. O even kani akong mata, Lord, gi-offer ni na ako kanimo, Lord, na wala ko'y lain lantawon, wala ko lain i-focus, kundi ang imo, gugma, ikaw ra, Ginoo. Limpyuhan mo ini nga akong mata sa mga sala, sa mga nakita ko, Lord God. Limpyuhin ni Lord God. Remove the impurities of my eyes, Lord. And make it pure, Lord, na akong makita is imong goodness, imong kaayo. And even sa akong ears, Lord, limpyuhan mo akong talinga, Lord. Tangtanga, Lord God, ang mga voices na dili maayo nimo, Lord God, nagsusulti na dili mig nimo ginhigugma, Lord. Gihigugma mi nimo, Lord.
Lord, we pray, Lord, remove all the voices, Lord God, na dili maayo sa amua, Lord God. But replace your word in our ears, Lord God, that we may always hear you. We may always hear your love, Lord. And even our lips, Lord, cleanse our lips, Lord God. Tangtanga, Lord God, ang among mga words, Lord God, na wala na himayan ni mo, Lord. Among tang, Lord, we dedicate it to you, Lord, na among isulti puros kaayuhan, Lord God, makatabang, Lord God, sa among kaigsuunan, Lord. Na dili namin mag-gossip sa among mga kaigsuunan, Lord, but rather we speak life and blessing to them, Lord. Use our lips as extension of your word, Lord God, sa among baba, Lord God. And even our hand, Lord, we dedicate it to you, Lord God, na dili namin mag-touch of unclean thing, Lord God. But rather, we use this hand to worship you, to glorify you, and to reach out your people, Lord God. And even kining lawas na mo, Lord God, gi-offer ni mo, Lord God, as your temple, Lord God. Manguna ka sa among kinabuhi, Lord God. Ang among dughan, Lord God, may it be your heartbeat, Lord. Sa imong gugmarami, Ginoo, that our heart, Lord God, will be filled by your love toward sa imuha, Lord God, ug sa among kaigsuonan, Lord, a pure, true love, Lord God. And even our feet, Lord, na maglakaton diha sa imo, Lord, walking in holiness and righteousness, Lord God. Lead us to your way, lead us to your path, Lord. We dedicate their feet to you, Lord. My feet, Lord, our feet, gihatag na mo nimo, Lord. Sa tanan na among kinabuhi, we give it to you, Lord. We give it to you, Lord, because you give it to us, Lord God, not just to do anything, Lord God, but to worship you, to embrace you, to love you. We thank you, Lord, for all your love. We thank you for cleansing us, Lord Jesus, with your precious blood. We thank you, Lord God, for bearing on the cross for us, Lord. We thank you for your love. We thank you for everything that you have given us, even the breath that we have, and even who we are. Even every part of our body, Lord, belongs to you. To you be all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen.